Ladies and gentlemen, welcome to our part 2 of This is Wakimani podcast, and it is going to be amazing because sasa tunaenda pole pole. Tumenotice hatuwezi kimbia tukiuliza Christmas wali mingi. We want him here even a whole day ndiye aweze kutupigia story, asijaribu kuenda ati amesahau ati kuna story moja ilikuwa nikupigie nikasahau. So we have 2 parts of this series, and this is the first time we are doing it, and we hope you are enjoying and loving it. Amaje Chris? Poa sana. Yes, sasa hebu nikuulize. Unajua wanasemanga alcohol says something about you before you have a chance to say anything about yourself. Your friends walikuwa nakuview aje ukiwa unakata maji? It was weird because most of them walikuwa na respect initially because I was very good in school. I'm a good guy naturally. I'm fun. Lakini sasa nikikunywa sana inakuwa messy. Then initially I had money, so I had friends around me. Lakini sasa venye nilianza kufutwa job, sasa ikakuwa I'm a burden. I started conning people. By the way, kukon nayo hiyo nimefanya mpaka nimekon mpaka chief, nimekon mpaka OCS, nimekon mpaka father wa kanisa. Father anaweza elewa. Juu utaokoka na umwambie pastor unaweza chief, jameni chief, chombo chema unataki chief, hata yeye mwenyewe hana pesa. Nampata tu kwa town hivyo, namwambia venye mimi ni mwalimu na naenda ku apply kupeleka papers za TSC blah blah. I always had a story on how to con somebody. So because most of the times I didn't have a phone. Nikiwa kwa cyber naingia tu kwa Facebook. Sinajua wewe ni best yangu. Paul, tulikuwa tunasoma na wewe maybe high school. So nakutafuta na kuchat tu kidogo. Hey, hi Paul. Can you remember me? Ni Chris for W ama for X. Ukisema unanijua umeingia box. Kwanza hapo kwanza sana naweza kuambia unicall na namba ya msee tuko na yeye hapo wa cyber ama kitu kama hiyo. Ama nimetoka na msee kwa bar nikamwambia kuja nikuonyeshe gig yenye tutafanya saa hizi. So namwambia hebu ni call kwa hii namba, so ana call kwa hii namba. Namwambia sasa si siku mingi nini si hata tuko hapa Karatina General Hospital nini mzae ni msik. Sasa hata nimeangalia tu niingie Facebook hivi niangalie nani anaweza nisaidia nini. So story kama hizo. So of course maybe anatuma kama so 5 ama even 1k. Many other times I killed in quotes I killed my parents ama family members ili niweze kupata do. Alafu wanakutana na wao. So si uliuliza my relationship with my friends. So beshe kama huyo alafu anakuja maybe Christmas anakuja kutoka Nairobi ama elsewhere ananipata bado ni mimi ni mlevi. Aniuliza Chris, ulisema babako alikufa na babako nimemuona. Mwambia bana kuliharibika. So naanza sasa kumwambia mimi maisha yangu iliharibika, mimi nisaidie tu na 200. Kwanza sijakula siku 3. Akinihurumia tu hivi anipatie kitu hivi. Kwa keg. Yaani nilikuwa a bad con man. Ningecon anyone. So in Karatina town because it's near home, unapatana tu na classmate wako maybe hata ameolewa ama ameoa. Yaani unampatia tu story twingine, anakuangalia tu hivi anafikiria maybe yenyewe uko na shida because venye alikuwa anakujua, alikuwa anasikia wewe unafanya job Safaricom ama wewe ni mwalimu. You know. So my colleagues hata saa in teaching wanajua nilifutwa, lakini nawapatia tu story nikiwapata ama naenda kwa bar penye wanakuanga na naita mmoja na mwambia nini. So it was such an embarrassing life that I shudder when I think about it. Yani thinking all the money about all the money that I used to waste ilikuwa nini. And unaona hata even with na hizo shida zote pesa mingi ikiingia pengine nimecon mahali ama nimeuza kitu. I used to go mad. I used to go crazy. For instance, sikukwambia venye niliingia TSC after kuajiliwa job. See in government you stay for like a few months without pesa. So venye pesa iliingia na unajua nilikuwa nimekaa for some time, pesa iliingia nilikuwa Coop Bank. So ka message ka Coop kaliingia.
na ilikuwa sijui 130 something thousand has been credited yes. in your account. Na sasa hizo niko na invigilate exam form 2 na sasa hizo niko na malok, niko na taki hapa tu nasikia kiu fulani juu jana nilikuwa tu makeg, so hata naangalia tu hivi na hata siwezi simama nizunguke ati nione kama wanafanya exam. Pesa kuingia hivi. Uliwacha watoto wakifanya exam? Mimi nilisikia hata ni kama nilisikia diarrhea, nilisikia nini. Nilitoka tu nikaenda staff room nikaambia mwalimu mwenye niliona, nikamwambia mimi nimepatwa na shida ya mwili, I'm going home. Akaniambia hakuna shida Mr. Kimaro, nilikuwa naitwa Mr. Kimaro. Mimi nikatoka kutoka hivi naenda nikiangalia hii message isikuwe deleted ili nione kweli ni cop na ni account yangu 135,000. Kai boda ya kwanza kuiona na mwambia simama, unajua Karatina vizuri, twende Cooperative Bank, usimame hapo nje nikojea hapo. Kuingia kwa bank hivi mpaka unajua ukipata tu pesa mtu wa pombe akipata tu pesa anakuwa na kajoto ingine mpaka, lakini saa I didn't even know who I am. Zile za do you know who I am. I didn't have an ATM at that time. Hata niliapply ATM hiyo siku. So pale kwa counter nikaenda kwa customer care kwanza nikamuuliza hii message ni ya ukweli, hebu niangalilie. Akaniambia yes you have 135,000. So nikamuuliza sasa nikitaka pesa nitoe aje? You know, yani nilikuwa nimesahau mpaka stories za bank. Nikamwambia, anakaniuliza like how much do you want? Unajua venye wanaongea kizungu mzuri. How much do you want? A nice lady. Give me 100. No, nikamwambia like 25,000. Is it possible to withdraw 25? Yeah, kaniambia. So those days tulikuwa tunajaza tu vitu. Nikaambiwa niende kwa counter kuchukua 25. Kwanza nikapatia mtu wa boda 1,000, nikamwambia nipeleke club ilikuwa inaitwa Highway sasa ni kunywa. Sasa hizo unasikia nimetoka shule. Hili saa ngapi? Saa 5 mchana. Problem is I went back to that bank I think mara mbili. The same day? Yeah, the same day. ATM siku hizo ATM zilikuwa zinatoka ile instant. So by jioni nilikuwa na ATM. So by the time wife anajua niko na do, I think nilikuwa na 10k. Hata rent ya hiyo month na ilikuwa I think March cause si ni January, February, March sikuwa na rent. Then the worst part si unakumbuka yule demo wa Cooperative yule wa customer care. How much do you want to withdraw? Huyo sasa narudi kumkopa pesa. Namwambia si unajua mimi ni customer huku, si unikopeshe hata 500, mshahara ikiingia nitakurudishia. Yani I didn't have any qualms. Mimi sikuwa na chills. Mimi ningekopa hata anyone. Nipatie mimi nataka kuenda. Kuna mahali nataka kuenda. By the way, unajua siku hizi mimi umita hawa mavijana wenye wako in addiction. Wanakupatia hizo tu stories. Unazijua vizuri sana. Nazijua tu. Mimi waambia hiyo kitabu ni mimi niliandika na nikapublish hiyo ya tu uongo. So hiyo ni 135 imeenda hivyo. Then these microcredit companies came to school after so nikasikia explainia mwalimu mwingine so you need 3 pay slips sijui nini. Mimi niko tu hapo na malok. Most of the times hata sikuwa naongea na watu staff room juu niko na malok. Unless nisikie nione ni mtu naweza kopa ama nilikuwa nimekopa walimu wote in the staff room. Si uliuliza relationships my colleagues. Hata principal mwenyewe namkopa. Na ananiambia hii najua unaenda kukunywa. I know you. Mwalimu siwezi kunywa. Si unajua na sasa niko na bibi. Na my mom is sick hata nini. Yeah. Akanipatia 1k akasema sijui atakata wapi za tuition. Yeah. So hao watu wa loans wakakuja. Hii ni kusikia ati wako na do. Ndio hiyo mimi nimechukua sijui 190 tena. 190 ndio hiyo nimechizi. I didn't go to work for like a week. The only thing I came for a laptop in Nairobi. Nilikuja nikabuy ka laptop ka Samsung kadogo hivi. Yeah. Nikarudi nayo. Kurudi nayo I remember that night nilala kwa lodging in Karatina. Si unasikia ni 190. How the money laptop ni how much? Laptop ilikuwa 34k. So tuko na 160. Now hapo nilitumia wife kidogo. Lakini hii ingine an incident happened in Karatina nikakoniwa na a lady of the night. Sitakangi kuwaita prostitutes. A lady of the night. Venye alijua M-Pesa yangu mimi sijui. Lakini alijitumia pesa. So asubuhi naamka napata niko na 6,000.
Yeah. Hiyo pesa ilikuwa kwa simu? Yeah, pesa ilikuwa nilikuwa natoa sasa, naweka pesa kwa nini? Juu nataka nini, when I'm mobile nikuwe na pesa yangu hivi. Usikwame. Nisiwekewe na bank. So a lot of money was stolen from me that one night. Alafu that lady ni yule tu accountant ni kumpata ananiambia, Chris, ukumbuki si uliniambia utanilipia school fees ya huyu mtoto na ukaniambia hata utanioa, ulikuwa by the way ulikuwa unataka tuoane, nikakwambia uache ujinga, lakini school fees ukanipatia simu na ukanipatia pin nikajitumia pesa. Anyway, it was a terrible time. Let me na kusikia vizuri sana. During Christmas kuna time I heard you say that watu nini, how do I say it in Kikuyu? There is a way you say it, sijui ora ya nyodo something. No washuhirie nyodo. Yani like uliangusha matiti. Chris kwanza ni mbele ya watu. What happened? Chris, wewe uliangusha matiti. Yani Chris no wako idhirie no washuhirie nyodo. Like wewe si mtu tena, hauna kakitu. You know, unatuambia nini? Na ni mbele ya watu. Basically ukiwa in addiction hata kutusiwa utatusiwa, madharau utaonyeshwa. Una imagine kijana, hata ni wewe ulikuwa unamuonyesha hesabu ama ni wewe ulikuwa unamuonyesha kuandika mpaka jina, ni yeye sasa anakutusi hivyo kwa bar, because wewe ulianguka, wewe wife alihepa, yani you have nothing, hata job anajua ulifutwa, so anakudharau. Hata anaweza kuambia ukaoshe hiyo gari ama mwenda unitafutie enda uitishe pombe pale, yani unaenda tu ukijiuliza, guy, what happened? But because you are in addiction now, kuna ile compulsion, you need that drink. Hata after kufanyiwa hiyo madhara yote bado I count. Yeah, like I remember one time before niende home Shags nikiwa Kariobangi, mpaka unaosha mpaka hizo nini vikombe ili upewe cup asubuhi, cause but uko na ile lock, una sweat. Yani hata macho most of the times kama sijatoa lock, macho yangu ni kama ilikuwa imefungana, yani sioni, ama naanza kulia hivi, machozi inatoka, sijui si ile kulia at emotional, lakini machozi inateremka tu hivi, nashinda nikifanya hivi mpaka nitoe lock. Ukitoa lock unaona like naanza kuona naona mpaka germs zikiwa kwa hewa, I can see them when I'm nikiwa nini. So you can imagine hiyo madharau, because you really need to unataka, hata ukifanywa madharau unataka tu kitu ya kunywa. At what point did you have your turnaround? I can say it was one turnaround. Unaona mpaka hizo time zote nikiokoka. The first time niliokoka 2004 in campus. Mimi nilikuwa wale vijana wa kwenda wakishout wakikunywa. Si unaonanga kwa estate ama in the village. Wale wanaenda wakisema, "Hey, I'm very rich." Nini. Unatoboa series za compound. Unaenda hivyo. So in campus the first time niliokoka hiyo 2004 nilikuwa tu natoka kwa changa. Unajua, alafu changa yetu ilikuwa inamixiwa na nikabusa mudi na unaweka kidogo. Sasa unaweka kwa zile tu vitu tu aroiko za red za kitambo zile. So nimekunywa hiyo kitu, nateremka kwa hao nikishout, then nasikia mahali watu wana sing gospel songs. So that first time nilienda nikaombewa nini, lakini mimi hata sikuwa nakumbuka vizuri the next day. Nakumbuka ni kama niliombewa ama kitu hiyo, but when I went and slept mimi nikasahau. So the next day somebody comes to the room ananiambia ati brother Chris. Namuuliza, wewe ni brother? Mimi wewe si brother yangu, wewe ni nani? Naambiwa si uliokoka. Acha my roommate wacheke. Ati Chris aliokoka. Yaani mliona mtu mwingine, hakuna mtu mwingine mnaweza ombea ni Chris. Huyu haezi okoka. So my roommates wenye the other room wenye pia wao tulikuwa tunakunywa na wao wakasikia ati Chris aliokoka. Sasa wote brother Chris. Sasa wote ikakuwa ni kama drama. Ati Chris aliakoka. That thing is so funny. Lakini nikasema, ninyi mnanichekelea hivyo. Nitaenda hii Bible study na I stayed for 7 months before I relapsed. So it was hata hizo kuokoka na unakuambia all those times I was trying. One of the weirdest things that happened all along, because nilikuwa naona nimekosea watu sana. Nilikuwa na suicidal thoughts. Many times nilikuwa na feel like I just want to end it all. Unajua mpaka uko kwa matatu hivi unasema si matatu ianguke tu nikufe peke yangu
lakini hao wengine waendelee tu na maisha yao because wao wanataka kuendelea. There was a time I stayed with the rat kwa mfuko for a few months, na inakunywa keg hivi na iguza tu hivi, nasema ama ikue leo mix. Yeah, ni mix. There was a time 2011 nilikuwa na kunywa Kariobangi, nikajipata hapa Westlands roundabout. Hiyo time kulikuwa na roundabout. Nimechapa sina mimi sijui venye nilitoka Kariobangi to Westlands. Hiyo time again those suicidal thoughts zilikuwa zinakam. Eventually nikajipeleka mpaka Chiromo lane hapa kuna rehab inakuanga hapa Chiromo. Hiyo time nilikuwa tu nasikia kana naweza ruka kwa road ni uende tu. Yeah. 2014 I attempted suicide. Ile sasa real. I took Why what was the cause for nini haswa ilifanya unataka kujua? The first thing was the shame and the guilt. Hiyo shame yani like I have failed people, I have failed myself, I have failed my God. And I'm worthless. I don't deserve to continue living. Na niliplan vizuri sana. By that time there was like a small TV yenye ilikuwa kwa hao, not sio ile kubwa yenye nilikuwa niuze baadaye. My wife was pregnant at that time, so I took this small TV, went and sold it. It was on a Monday. Wife ameenda job, nimeplan venye nitakufa. Nimeenda kwa keg, niliuza I think 5,000. Nimeenda kwa keg, nimebaia watu pombe. Nilikuwa nimeplan by 11 niende kwa Agrovet ninunue hiyo herbicide ile ya magugu. And that's what I did. Then nikasema juu nilikuwa nakunywa keg huko, nikasema sasa siwezi enda heaven kama naenda nikinuka keg. So nikaenda kwa bar nyingine yenye ni classy. Huko nikaitisha brown bottle. Nikaitisha Tusker kwanza 2 na nikabaia majamaa walikuwa hapo. So kitu by saa 6 hivyo nilikuwa nakunywa Tusker. Sasa na niko na paper bag kangu hapa the herbicide. It cost 700. So I still had money. You wanted to go to heaven expensive. Yeah, nikinuka ili nikipata Musa huko na Noah na hao wengine nisiwanu na St. Peter wasinukie kenge. Wasikie huu mtu alikuwa mtu wa heshima. Na nika-confirm choo iko sawa, nika-confirm iko na lock. I really wanted to die. But nakwambia niliingia choo, nikajifungia, nikakunywa hiyo kitu. Sijui what happened, nikajipata private hospital hapo Karatina, inaitwa Jamii. I stayed for almost a month. I almost lost my eyesight. It was painful, very painful. Na bado even after that, bado niliendelea kukunywa. So my turnaround, most people wananiulizanga turnaround yako ilikuwa aje? Ilikuja haikukaa siku moja. It's something that I was trying over and over again. Yeah, because there was even a time nilikuwa nimeacha for 3 months. Hiyo time after wife apotee, atoke, nilipata hao imefungwa because nilikuwa nimekopa mpaka landlord pesa. Na anakudai. Na ananidai rent. Sinakwambia I was a con. So landlord serikali inafaa kukupatia mahali ufanye. Nipatie job. So that time yani the situation was so bad. Nikahamia kwa kinyozi friend of mine. Tulikuwa tunaishi place inaitwa Mudhua hapo Karatina. Wife ameenda wapi? Wife amejitoa, hata sikujua ameenda wapi na mtoi. So sina kwa kukaa. So we started staying in a kanyumba ya mabati where tulikuwa watu kama 4, ni vinyozi na mmoja ni fundi wa mechanic. Sasa na mimi tulikuwa tunalala chini earth floor. I'm telling you Paul, the things nimepitia hiyo time, huwezi enda home, no one wants to see you in the family. All of them wamejitenga because umewakon, umewaibia, umewachomea, umesema wako wasik, umesema wamekufa. Yeah. So in that house for instance, landlord alikuwa amefunga hata huko na ilikuwa inalipwa sijui 400. So tulikuwa tunachimba shimo, ni ya mabati. Tunaingilia chini kama kama mole, kama rodent, kama rat, tunaingia kwa hao. So landlord anafikiria hatuko, lakini tumelala, lakini asubuhi tunatoka 5 tunaenda kuchomoa malok. So mko na pesa ya lock bado? Pombe ilikuwa ya Karatina huko, pombe ilikuwa ya 25 shillings. Mmoja mnashare wawili na bado mnachomoa lock. Ilikuwa hizi na mko sawa, yani mko sawa.
So there was so much that was happening. So my turn around, after, remember I told you after kuwa interdicted TSC 2014, nikakaa out of a job, nikarudishwa 2015 after disciplinary. Nilikuja disciplinary hapa Hill. Nikapata hata tuko wengi. Tulikuwa wase kama 20. Na wote nikiangalia hivi naona wako na malok. Hata mmoja alikuwa ananiuliza, huku hapa kuna mahali tunaweza toa lock. Tukingoja disciplinary. Namwambia nitakuonyesha hata nini. Yule alikuwa wa kwanza pale kwa nini kwa line. Yeye alikuwa tu malok zake, alikuwa ametoka sijui Kapsabet ama wapi. Yeye alikuwa hata amelala. Kuingia tu hivyo kwa boardroom, yeye aliambiwa aende counseling room. Alitoka tu immediate, aliambiwa aende. Hata kumuongelesha waliona tu huyo is gone. Mimi nilikuwa nimekunywa the other day, lakini nilijifanya kabisa, nikalia, nikawaambia mpaka nimeokoka, nikawaambia how good of a father I have become, blah 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 blah. Nikarudishwa job, nikapelekwa place inaitwa Narumoro. Narumoro huko, usinaonanga hii shamba ya Kibaki huko. Huko nimelala mara mingi sana. Kama kwa hiyo shamba. Kwa hiyo shamba, cause nilifutwa job pia. Tena? Niliingia job kukaa hivi, nimeanza kukunywa, pesa imeingia lakini si mingi juu sasa hizi microfinances zinakata pesa. So nikaangalia ka pay slip hivi, nikasema hata sikuji hiyo job. Kwanza niliambia deputy principal, nikuja kaa niko mlevi saa 5. Akaniambia Mr. Kimaro sijui nini. Nikamwambia hata wewe si wewe umeniandika and I'm resigning, leta paper hapo. Akanipatia full stop. Nikaandika I'm resigning sijui nini, sikumbukangi hiyo nyingine. Na nikaenda na sikurudi. Nakwambia niliteseka. Kale kahao nilikuwa nakaa, kalikuwa ka 2500. Nilikuwa nalala chini. Bed nilikuwa nishauza. Nilikuwa nishauza bed nikunywe. Nilikuwa nishauza meko. Nikanunua hapa pia. Nakuliaga huko. Nakulianga huko. So I was living like hata sijui. At what point were you eating? Unajua tangu tuanze hii interview sijasikia ati nikaingia kwa hoteli. Food is not a priority. Kama sasa ungenipatia 200 shillings, mimi na count in terms of cups. Hizo ni cup 6 na mutura ya mbao. 180 plus 20, 200. Muturai kushikilie. Muturai nishikilie. Unajua kwa ulevi, ukiingia hizo bars, mtu amekula hata zile miguu za mbuzi za 40 bob, atashinda akisema, unajua leo nimekula kanyama. Yani kukula is like a big deal. Because umekula. Hata kama ungekula food ya 50 bob unashinda ukisema nimetoka na toothpick. Nimetoka na hapa kukula kanyama, the whole day utashinda hivyo. Hebu niongezee kikombe kingine. Leta kakapu kingine. Yani kukula is an event. Kukula. Ati tuende unibaie food ya 500. Nitasikia vibaya sana. Inakuwasha. Inaniwasha, si ungenunulia 40 bob, unipatie hizi 460. Sasa 460 ni divide by 30 nijue ni kapo gapi. Hiyo siku yako imetengenezeka kabisa. Yes. Cup ni 25. Ilikuanga 30. Bei ilikuwa imeongezwa, sasa ilikuwa 30. Na kulikuwa sasa na black na ile original ya kawaida. So huko Narumoro nikafutwa job, nikajipata kahao kamefungwa, nikaanza bado nikarudi kwa cyber kuandika nalala kwa lodging, bado na hao watu. Sometimes sina pesa ya lodging 200, najipata kuna time nilianza kulala chini. Unaona stairs venye zinapanda hivi, hapa kuna space chini ya stairs. Nalala hapo, watchia ananipatia carton, nalala hapo. Mara nyingine nalala hapo kwa Kibaki huko kwa shamba. Ni watu wengi walikuwa nalala huko. Sometimes nalala kwa bar yenye haifungwi. Unajua keg, sasa kama uko na keg, sini iko goldish in color. So unakunywa, unaongeza maji, inakaa tu ni kama bado uko nini. So unakaa tu, unalala, unaamka bado unakaa ni kama uko na pombe. Sometimes nikalala kwa nini, kwa church yenye ilikuwa hapo nyuma. It was a miserable life. Kuna time hata nimeshikwa huko kwa Kibaki kama nimelewa, cause it was illegal kupitia hata huko. So nilikuwa nimeshikwa pamoja na mbuzi zenye zilikuwa zinalishwa huko. So mimi naamka napata tumefunganishwa pamoja na mbuzi. We are trespassers pamoja na mbuzi. You know, like okay, uli bleki.
Nilibleki, so mimi nikajipata pamoja na mbuzi tumeshikwa. So mimi nikawaambia mimi I was going home, mbuzi si zangu sijui. At least wakaona naongea sense, mimi nikaachiliwa. Lakini nilikuwa tu nanuka nini maviza mbuzi. Vege. Sasa ndio naulizaje? Hiyo place is it like a home ama what was there? Si ni field tu, ni kishamba kikubwa, alafu huko juu kuna masoja walikuwa wanakaa huko, kuna tunyumba zilikuwa huko juu. So huko ndio tulikuwa tumepelekwa. Anyway, back to my turnaround. The reason nimekwambia story ya Narumoro. After kutesekea hapo sana nikaona nirudi Nairobi. Siwezi enda home kwetu cause madhe na mzae sasa hao tumekosana kabisa, nimewakosea. So kukaa Nairobi nikakaa na sis kidogo Ruai. Hata yeye akaniambia hapana. Ndio nikaingia choka sasa. Sasa ile kunywa ni kufe. Jamani choka. Yes. Choka Republic. Yes. Nilikuwa sasa choka. Hakuna mtu ananijua. Mimi in my mind tu nilikuwa najua mimi ni wale wanachukuliagwa City Mortuary. No one knew where I was. Hapo nobody is aware. Yes. Your family does not even call you pia. Yeah. Wananicall na nini na kasimu nikikaa nayo 1 week is a miracle. Niko kwa counter. Sometimes hata kuna time niko na simu kwa counter na hata sijui cause unajua una change bars. Unaenda kwa kukunywa hivi, unasikia unaambiwa, "Aya hii simu yako hutaichukua." Unauliza simu niko na simu hapa. Niko na simu hapa. Haya naona yenyewe ni ukweli. Cause memory ilikuwa inapotea. Vitu mingi sana nilikuwa naambiwa the next day mimi sikumbuki. Mimi hata my highlight ya history yote ni siku yenye uliokoka na ujui. Yes, hata nilikuwa naokoka mara mingi sana. Hata hiyo ya first mnaokoka hukumbuki. Brother Chris. Sasa betting. Yeah. I would want to understand kuna hii part ya withdrawal yenye uli go through. How was the withdrawal and how is it for a person who is recovering? Yeah. It's bad. I remember sasa hizo nilikuwa nimekwambia nilikuwa nakaa kahao kako nimelala chini kwa ka mattress. Ako ka mattress by the way kalikuwa na bed bugs. Initially mimi sikuwa najua kako na bed bugs, nilikuja kujua after kuacha pombe. Ni kama zilikuwa zinafanya nini marathon huko. Unajua ukikunywa pombe is a depressant, so ni kama inakunamb au sikii hata anything ikikuma. So kwa hiyo mattress nilikuwa na sweat. Si nimeacha the first few days una sweat, kuna jichora kama mtu, then kuna vitu unaona huku juu zinaitwa hallucinations, visual hallucinations, ni kama mashetani zimehang. Na hiyo kitu nilikuwa experience tena nikiwa hosi ile time ya attempted suicide. Yes. Mpaka nilikuwa na fight na vitu zingine sioni hakuna. Then kuna zingine unajikuna, unasikia kabisa ni kama kinyoka kina nini kiko kwa skin yako. Then kuwa startled, kushtuka vitu hata ujui. Hata kama mlango ikiguzwa hivyo. Yani there is that presence, unasikia ni kama kuna vitu kwa hao. Alafu si unakumbuka without money hata vitu kama token haununui. Not without money. Hata kama uko na pesa token sikuwa naweza kununua. Is the list of your worries. Stima ni ya nini? Na mwili inajua juu sina gari. Mwili inajua mattress. Na most of the times nilikuwa na crawl kutoka kwa mlango. Na you see, na hiyo ni kitu ilikuwa inanihapenia sana. Hata nikikaa Paipu ama Kariobangi, most of the times nilikuwa nikiingia tu kwa gate nalemewa hapo ama nalemewa kwa stairs. Mimi zile matusi nimetusiwa na neighbors, cause wananipata kwa stairs nini. Na uko na nyumba jamani. Niko na nimeshindwa kufika kwa hao. So the hallucinations the withdrawals they were so intense. Nilikuwa napatia mama yako hapo nini key. Mama alikuwa kwa hiyo plot yetu. Namuita, alikuwa anaitwa Mwangi, namwambia chukua hii key. Nifungie nje na usifungue hata nikiitana aje. There was a day nilimuita na mwambia tu basi niletee tu kanusu tu niletee tu kanusu. Ananiambia hukunywi kufa. Like mpaka inafika mahali nasema nisaidie ina pombe sasa. Yeah, cause mpaka lakini because I used to see that guy in the morning, the seminarian hapo kwa church, nilikuwa at least siendi kutoa taki. Lakini many other days nilikuwa nasikia hapana, siwezi vumilia siku nyingine.
then nakumbuka tu, naomba tu Mungu please nisaidie tu leo. The first thing I bought in recovery was a Bible. Ni buy zile, nikuja mpaka town nikabuy ile ya 700 kwa street Tomboya. So nilikuwa naisoma sana cause hata usingizi upati, napata usingizi 5 asubuhi. Yeah, so hizo nimesweat, so hizo headache nini, it's bad. Na mimi sikuwa na pesa ya kwenda hosi ati nifanye detox ama nini. So hata ningekufia hapo. So many people die na hizo withdrawals because there's a medicine that you should take, right? There's medication to help you stabilize, because sometimes your body is depleted, kuna vitu ziko depleted, so detox will help stabilize, and that's why we do it in rehab, so that mtu ana stabilize mpaka mentally, alafu sasa mnaweza anza counseling. So for me it's what we call cold turkey, but I don't recommend it for people, especially wale wako severe sana. So after that, wale wenye wako severe sana, severe sasa ile alcoholism ile mpaka mtu hawezi amka bila kunywa. Unajua kuna wale lazima akae nayo mpaka hapo. But sasa si huyo ndiye anafaa apatiwe medication? Yes, ndio nasema. Una recommend apewe ama yeah, anafaa kwenda detox. Okay. Sometimes unaona familia inafungia mtu ati ili asitoke akakunywa. Sometimes mtu kaa yeye anaweza kufia tu hapo. So it's important for medical attention in such cases. So tell me your journey with betting. Yeah. So after nimeacha saa stories za pombe, nimekaa a few months, nimeenda kwa familia wameanza kunisupport, nimetoka mpaka Choka, nimeenda Ruai kwa Seas, na mzaya amenisupport, nimeanza kufanya tu biashara, nimeanza kuimport vitu. So nimeopen mpaka account once again. Yeah, bank. Sasa yeah, kwa bank. By the way, in that process na kustabilize, nikaenda CRB nikauliza niko na deni ya pesa ngapi. Nikaambiwa niko na 890,000 CRB. Si zile maloni zote za kutoka Safaricom nini zote ziko hapo. Nilipewa mapepa 1 2, nilikuwa sijui page 20 what. Nikamuuliza, na hizi mtu anafaa alipe? Kama unataka ku access loans, Mungu tunangangana na some of them. So nikaanza ku make some money. Then that time 2017 2018 betting ilikuwa imeshika. Sport pesa sijui nini, Mozart nini, Betika. Watu walikuwa tu mavijana, si niko kwa cyber, nafanya job kwa cyber. Naona mavijana wanakama, mavijana wa young kama wanasema venye wamewin pesa. Nikaanza ku Google, nika gain advice, nikauliza advice, nikaanza ku bet ka 10 bob 20. Sasa hizo niko na tu pesa. Na unajua sasa hizo sasa nilikuwa nimeanza it's like a new relationship with money. Juu mimi na pesa hatungelala the same house, hatungelala the same room. Mimi nishaiamka hata saa 9 kwenda cause niko na 100 kwenda kunok kwa bar. Yeah, hata hii Nairobi kwenda kunok kwa 100 inanisumbua. Yeah, there was a time nikiwa Shags, sijui ni Christmas gani, nilikuwa nimetoka na Rumoro, niko na 4,000 nimeficha kwa nimekunywa, nimeficha kwa socks, nimelala kwa brother yangu, si socks zimetoka. So venye naamka hivi nimelala tu, nasikia kama makaratasi kuangalia hivi, naambia bro hebu ashakataa huku na stima. Kuona pesa na ni saa 9 tunatoka tunaenda mguu juu hakuna gari usiku, tunatembea and it's 10 kilometers to Karatina. Na yeye pia hata yeye alikuwa nini, alikuwa hivyo, hata yeye alikuwa addicted. So back to betting. Nikaingia nikaambiwa ukiwekelea nini stake kubwa ndio unaweza win. Naekelea, so nikaanza kuweka so 2,500. So naanza mpaka, because I've always been a football fan, nikaanza kufanya research, na tena naturally I'm a good researcher, so mpaka napata the betting sites zile zinafanya statistics nini prediction. So nawekelea, naona na win. Nikaanza kuweka punch thou game moja, nikajipata hata nimefika 10k, naweka game moja na lose. Sasa the mistake I did ni chasing the losses. Unajua uki lose 1k unajaribu kuwekelea 2k so that you recover that 1k, na hii 1k yako iwin ingine. Boss. Ni kama kuchase nini Amiraj, hakuna kitu unapata. So alafu sasa kutoka kwa football sasa nikaanza ikaingia kabisa, na niko na demo hapa na simwambii mashida zangu. Sasa nikaingia kabisa
una bet full force na bet anything on anything. Table tennis nikapata mpaka kumbe kuna dogi ukimbia. Yeah? Mpaka sasa kukakam nini aspect nyingine ya betting, unaweza bet live. Kama sasa football ikibetiwa pia unaweza bet dogi zikikimbia. So una bet, unaekelea hapa 1k, una choose dogi sasa utafanyia research aje na ujui ni dogi gani. So unasema tu dog F. Dog F inaanza ni kama tu aviator. Dog F inaanza kakombele, kadogi kanachukua kona hapa, unaona hii 1800 imeingia. Kadogi mpaka sasa kwa saiba watu wanaona kama yeye ni chizi. Juu unavuatana nako hivi kachukua raundi, raundi nyingine. Hapa mwisho ni kama kuna computer uvuruta kadogi kako nyuma. Ni kama kanavurutiwa mkia hivi. Dog A, dog B, dog C, hizi zingine tu zinachukua hivi. Na haka kadogi kalikuwa Bolt. Manyara. Sasa all of a sudden, Manyara. Sasa all of a sudden imebaki nyuma. Aki unasikia kama the house always wins. Yes, the house always wins. Unasema sasa dog F juu imenini, acha nijaribu dog G. Ama unasema juu hii dogi imeshindwa, maybe sasa the next round itajitolea. So unaekelea dog F tena. Na umekelea how much? Sasa unaweza hata wekelea do you know this, hii kitu inaisha within a minute. Nao inaenda hivyo. Alafu because uko na ile hype ile anxiety unaekelea haraka haraka. Yaani nakwambia addiction, unajua it's a brain disease. Yes. So uko taken up kabisa. Yeah? Alafu ukiwekelea hiyo 1k unafikiria saa utarecover. Yeah? Alafu nakwambia vitu kama sex hata hazina, they don't even have a hold on betting. Hata pombe. Betting is so compulsive. Nakwambia hata unaweza ekelea game 5 bob na bado uko na hope za kuwin milioni. Si unaona wasee wakiprint mapepa hapa, ameekelea game 25 atijua ati amecalculate hapa 25 million na ameekelea 5 bob. That is the foolishness of producer wangu aliniambia ati mtu anaweza weka hiyo kitu. Hata hizo betting companies una bet na hiyo pesa haiko. Hata haiko. Ni vile nyinyi mnaekelea ndiye anategemea awapatie the winner. Apatia mmoja. So nyinyi yote kama hakuna mtu, of course hakuna mtu ata predict 25 games. So hizo to 5 bob to 10 bob zenye mwekelea zinaenda hivyo. So ilifika place mimi nikaambia dem juu sasa nimekuwa tu emotional, mabiashara pesa yote napeleka huko, client akinilipa tu hivi, yani pesa yote nashika yote inaingia kwa nini, kwa betting site kwanza. Yani hata kama ni rent ama ni client amenilipa ya branding naweka kwa betting site kwanza. Mimi nikafukuza dem nikamwambia aende kwanza. Then nikaona fridge, situmii fridge nikaambia Shylock akujie TV hivyo wall unit, na ilikuwa inatosha na place kama ile, ikaenda hivyo. Kiateka akaniuliza kwani Chris kunaendaje? Nikamwambia ni kuhama tunahamia Meru, naenda kumanage biashara ya mzae. Sasa hizo nimetafuta kahao katuke na hapo Githongori eventually mpaka gas cooker nini, mtungi ya gas zote zilienda tu hivyo. Sasa hizo unajua sasa the problem with addiction kwanza ya gambling, the more you are addicted the more foolish decisions you make. Yeah, yani you can bet on anything. Yani unaamka saa 9 ubet game za Japan juu huko ni asubuhi. Hata sijui Kumamoto, sijui nini, Yokomoto, Yokohiro, Yokoshino. Hata hujui ni nini, hata umeekelea tu juu hii jina inakaa attractive. Anu wanoma, Yokozuna, unaona hawa ni wanoma sana. By morning si dema amelala tu. Wewe anaamka anapata uko na mood nyingine very bad. Na jana bado ulilala na bad mood juu ulibet NBA ya US, bado hata hujui basketball inachezwa aje. You lost it. Yeah, I lost it. So nikajipata mpaka nimehamia hako kahao. Landlord aliniona hivi akaniuliza, kwani you seem to be somebody who should be working somewhere. Nikamwambia ni maisha imeharibika, nimekuja tu kukaa hapa kidogo nini nikijipanga. One time nililipwa 52,000 ya chama Paul na nilikuwa na pesa ya seize kwa hiyo pesa. Si nikasema niwekelee by morning ati nitakuwa na pesa ya kumrudishia mingi kiasi. Yote ilienda hivyo. Nikazima simu.
for like a week. You even lost the money yenye you were depending on. Yes, merry-go-round umesave kutoka January to November, yote ilienda. Wow. It becomes very sad at times. Yeah. I would want us, as we end this show, Yeah. I would want us to uangalie kamera na uweze kuongelesha wase wenye wana go through all those challenges hiyo ya nini, because I want to call them challenges. Yeah. Sio necessarily sawa watabaki hapo. What would you want to tell an alcoholic mwenye ana go through your withdrawal, a sex na watu wa sex addiction na wengine wa betting or any other addiction? Any form of addiction, for you to start the recovery journey, unaanza na acceptance, owning up, admitting that you have a problem. Nimeona wasee wakijaribu ku minimize, ku blame other people, ku blame things. You have to own up. This is my shit. I'm the one in this shit. I'm the one to do something about it. Yeah. Yes, your alcoholism could have been caused by some underlying issues. Your sex addiction, maybe you are trying to fill in a gap or something like that. Your betting addiction maybe started like fun. Yes. But now that you are here, admit first Yes. that you have a problem. That is the first thing I always tell people. Okay. Number two, once you accept there is a problem, ask yourself, why do you want to quit? Are you just quitting because watu wamekuambia, ama can you do the assessment and evaluation of what this gambling, what this drinking, what this sex addiction has done to you? Yes. How has it affected your life? Mi waambia mtu achukue paper, aandike all these things, because hiyo ndio ilinitoa kwa pombe. Niliandika zile vitu imenifanya, including the job losses, including the finances, all those. Nikaandika sex addiction, vitu imenifanya. Yeah, unajipata nimetolewa viatu Aston Villa, kuna time nilitolewa viatu, na unajua pipe venye kuna matope ma sewage. Yeah, una imagine Aston Villa inakuanga mabati, story mabati. So our prostitutes wananitusi sasa, we kwenda huko ulikuwa una imagine nilikuwa nimefika point ya kunini. Hata prostitute ameona huyu jamani worthless. Na loan unapewa na nini na credit, alafu hulipi, so mpaka wanachukua viatu wanakutusi. All those things niliziandika, then nikaziandika kwa ka yellow pad, nilikuwa nakabeba kwa wallet. Yeah? So anytime nikisikia ku relapse nilikuwa tu nakaangalia nakumbuka. Then number 3, talk to someone about it, someone you trust. It doesn't have to be a family member. It can be a counselor. It can be maybe mtu mlikuwa mnasoma na yeye, but you need to share that experience. You need to open up. Ina feeling ni kama umeweka burden chini. It is so empowering when you share it. And then number 4, you have to remember that this is an ongoing journey. I'm going to 7 years sober now next month, or in the next 2 weeks. But I still work my recovery. Sijai pumzika at one point nikasema sasa naweza kunywa kama mild, kanaitwa light beer ama mild. Siwezi, because I know the moment I do that, in the next 2 weeks nitakuwa nimeuza hata haka kwa gari kako hapa nje, ama ka laptop, ama everything. Nitakuwa nakupigia Kimani, hiyo show unaniita tena. Nilikuwa nasema unitumia 500 juu kuna kashida. So I know myself. It's a long term chronic thing that I have to keep fighting. It's like managing diabetes. I have to be very self-aware of what I'm doing at any time. Naenda wapi? Hata kama ni hiyo game nataka kuwatch, na watchia wapi? I have to be very about aware. Surrounding pia. People, places, things. I have to be very aware. Who is around me? Who am I listening to? Who am I interacting with? What are the things I'm doing? Because nikirudia kufanya zile vitu nilikuwa nafanya in addiction, nitajipata nimerelapse. Umerudi. Nikipitia hapa Sabina Joy, sometimes nasikianga ama niingie tu nione those guys. I used to do that the early days. Nakuja tu tao naingia Somerset hivi naangalia. Then I realized that is how people relapse, because naona hizo guys nitaanza kujiambia nimsalimie tu. Nini tu juu sitakunywa pombe, but I don't. I'm very self-aware of what I'm doing. And I work it. I go to meetings, Alcoholic Anonymous meetings. I do counseling. Okay. Yeah. I go for counseling. Yeah. I go for counseling. I still do therapy. Although nilienda shule pia na nikafanya addiction counseling, so I'm also a counselor. But I also go for my own counseling, because I have struggled a lot with
emotions, anger issues. My relationships have been messy. Hata saa hizi ni kujaribu tu, at least I'm dating again. Nice. But I'm praying to God that this works for real. Yeah. So there's a lot that we can say, but those are the most important 4 things that I follow. Okay. Yeah. Sawa. So ladies and gentlemen, that is the story of Chris Kemaru. The one we have been able to capture. Kuna mingi. Aki, lazima urudi tena kwa hisho because already kama tunaweza piga stories mingi sana. People need to know those things because watu wanazipitia. Yes. Watu wanazipitia na it will not be sorted out if people don't share or talk about them. So I want to thank you so much for coming for this show today. Na Mungu akubariki sana. Anyway, popote mlipo hapo nyumbani, that was our 3rd episode and I hope tutakuwa hivi pamoja mdogo. You can write on the comment section who would you want to see as our next guest so that we can start looking for them na tuweze kumake ikue a success. At this juncture, I want to thank our sponsor, Status Studio, for giving us this opportunity to share our stories by giving us coverage. Imekuwa mzuri, imekuwa ni tamu sana. Asante sana Status Studio. The other people I would want to thank is our sponsor, anaitwa Rajab Karume. Yeye ndiye amesema nivae hivi venye mnaniona hivi kwa set ili niweze kupendeza jameni. Until next time, ladies and gentlemen, I want to say adios amigos. Salute.